Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduction. My name is Nurul Hidayah. We major in Geography 3C. We will explanation the material in English 3, which is about Gerun. We are member group 6. Nurul Hidayah, Rafiq Himawan, and Sahrina. Have a good time watching. Okay, I am Nurul Hidayah. Will explain the first material, namely the definition of Gerun. The gerund is a form of a verb that is added with the letter ing and function as a noun or hinders the verb. Or a gerund is the ing form of a verb used as a noun. A gerund is used in the same way as a noun, i.e. as a subject or as an object. Jadi tuh definisi dari gerund itu adalah bentuk imbuhan ing dari kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. Gerund digunakan dengan cara yang sama sebagai kata benda, yaitu sebagai subjek atau objek gitu ya. Next. Example sentence, contoh kalimatnya adalah playing is gerund. It is used as the subject of the sentence. Playing tennis is a gerund phrase. Jadi bermain adalah gerund yang digunakan sebagai subjek dari kalimat gitu kan. Sementara playing tennis adalah frase gerund gitu. Next example. Painting is my hobby. Jadi digunakan dengan imbuhan ing gitu. Next example, I don't like smoke. Ini juga digunakan sebagai digunakan dengan imbuhan ing gitu kan. Next. Gerund tipes. Jadi jenis-jenis gerund gitu kan. There are 3 kinds of gerund. The types of gerund are as I mentioned below. Gerund itu ada 3 macam tipenya gitu kan. Jenis itu sebagaimana yang saya sebutkan, yaitu 1. Subject or sentence, kalimat. 2. Subject complement, subjek pangkat. And 3. Subject complement, subjek. Check out a full explanation of the types of gerund below. Penjelasan tentang jenis-jenis gerund tersebut yaitu 1. Subject of sentence, subjek kalimat. Example sentence, contoh kalimatnya adalah smoking is not good for our health. Singing is my hobby. Playing sport is necessary to keep our body healthy. Next, subject complement, pelengkap subjek. Example sentence, contoh kalimatnya his hobby is reading. My favorite sport is ice skating. Your chief delight is reading. Next, 3. Object complement, pelengkap objek, juga disebut dengan pelengkap objek. Example sentence, he enjoys bouncy lake shopping. Use of the gerund, penggunaan gerund kan
based on the function, we can define the use of the gerund, which means as a noun it can be used as follow gitu. Penggunaan gerund tuh berdasarkan fungsi yang membagi penggunaan gerund yang berarti sebagai kata benda atau noun dapat digunakan sebagai berikut. Next. One, as compound or modifier. Gerund itu juga digunakan sebagai kata majmu atau kata yang menentukan sifat gitu kan. Penjelasannya, the use of gerund as compound noun or modifier word that define the nature, which is placed in front of a noun, has the function of giving an attribute the implies a tool or place something used. Jadi penggunaan gerund itu sebagai kata majmu atau kata yang menentukan sifat yang diletakkan kata benda atau nouns berfungsi untuk memberikan sifat yang mengandung arti alat atau tempat sesuatu yang digunakan gitu kan. Contoh kalimatnya, the example this swimming pool is wide gitu. Kolam renang itu luas. Next. Gerund as head word or sentence that has the status as described. Example are as in the table below. Gerund itu digunakan sebagai kata atau kalimat yang berkedudukan sebagai yang dijelaskan gitu kan. Contoh kalimatnya seperti yang di bawah tabel ini. Problem solving, negative thinking, general meeting ya. Itu contoh dari gerund yang digunakan sebagai kata atau kalimat yang berkedudukan sebagai yang dijelaskan. Used behind the word no. Gerund itu digunakan di belakang kata no. The gerund behind the word no has the function of forming a short sentence that expresses a prohibition or warning. The use of the gerund behind the word no in writing is always marked with an exclamation point. Jadi yang berfungsi sebagai membuat kalimat pendek atau yang menyatakan kalimat pendek yang menyatakan larangan atau peringatan gitu kan. Penggunaannya tuh ditandai dengan tanda seru gitu. Kalimat pakai tanda seru gitu kan. Next. Formula no plus gerund. Jadi rumusnya itu no ditambah dengan gerund. Example sentence, contoh kalimatnya, no parking, dilarang, no smoke, dilarang merokok, no speaking, dilarang berbicara. Jadi di depan gerund itu digunakan di belakang kata no gitu kan. Ini contohnya no, ini ada parking, no, ini ada imbuhan ing-nya juga gitu. Okay. The next explanation will be delivered by Rafiq Himawan. Terima kasih. Thank you. Okay, for gerund di belakang posesif adjektif atau possessive noun. Example, A. Yunitas cooking is very delicious. Masakan Yunita sangat lezat. B. His speaking is not relevant with the fact. Pembicaraannya tidak sesuai dengan kenyataan. C. His coming makes me happy. Kedatangannya membuatku senang. 5. Use it in present saying. Example sentence, saying is believing. Melihat berarti percaya. Contoh kedua, kissing is loving. Mencium berarti mencintai. Next, 6. After preposition, setelah kata depan.
The use of the gerund after the preposition is like the formula and example sentence is in the table below. Rumusnya verb plus preposition plus gerund. Yang kedua, adjective plus preposition plus gerund. Yang ketiga, noun plus preposition plus gerund. Yang keempat, preposition plus gerund. Next. 7. Gerund after certain verbs. Certain verbs that use the gerund afterward are admit, delay, resist, advise, deny, keep, recall, rise, mention, stop, avoid, enjoy, mind, miss, regret, tolerate, finish, forget, consider, practice, consider, remember, understand, complete, suggest, and so on. Example of sentence. Yang pertama, they enjoy playing Scrabble. Artinya mereka senang bermain Scrabble. Kedua, I don't stop speaking. Artinya aku tidak berhenti berbicara. Yang ketiga, he postponed making a decision. Artinya dia laki-laki menunda membuat keputusan. Next. 8. Use it as an adverb in a sentence. Example of a sentence. Yang pertama, his hobby diving makes his body strong. Artinya hobinya menyelam membuat badannya kuat. Yang kedua, you have a bad habit drinking alcohol. Artinya kamu memiliki kebiasaan buruk minum minuman keras. Yang ketiga, that difficult word saving hardwood makes him excited. Artinya pekerjaan yang sulit itu menggergaji kayu keras membuat dia kehabisan tenaga. Oke, selanjutnya gerund after a certain group of words atau phrases. Example of phrases are in the following table. Phrases tertentu dan arti. Yang pertama, it's no use. Artinya tidak ada gunanya. Yang kedua, would you mind? Apakah kamu tidak keberatan? Example sentence, I cannot help liking the girl. Aku tidak menahan diri untuk menyukai gadis itu. There is no harm in trying. Tak ada ruginya bila mencoba. Yang ketiga, it's no use crying like baby. Tak ada gunanya menangis seperti anak kecil. Next, use it to express certain expression. The use of gerunds to express certain expression is to show action activities. The formula for using a gerund to expression, rumusnya go plus gerund. Idiomatic expression arti, contohnya go swimming, artinya pergi berenang. Go hunting, artinya pergi berburu. Example sentence. Yang pertama, do you go swimming with her? Apakah kamu pergi berenang dengannya? Yang contoh kedua, she wants to go jogging in the morning. Artinya dia perempuan ingin pergi berlari di pagi hari. Next. 4. Gerund form. There are two types of gerunds, namely, yang pertama, the perfect gerund. Yang kedua, the passive gerund. Do you want to know more details? Read the full explains below. Lanjut. Yang pertama, the perfect gerund atau gerund berbentuk perfect tense. There are two kinds of gerund perfect tense, namely, yang pertama, present tense, misalnya learning, belajar, walking, berjalan, reading, membaca, driving, mengemudi. Contoh yang kedua, perfect tense,
Misalnya having learned, sudah belajar. Having read, sudah membaca. Having written, sudah menulis. Having walked, sudah berjalan. The perfect gerund form is usually used to denote an even the accurate earlier than any other even the follow it. Example of sentence. Yang pertama, contohnya, he regrets not having taken my advice. Dia laki-laki menyesal tidak menuruti nasihatku. Yang kedua, I do not remember having ever promised you that. Aku tidak ingat pernah menjanjikan hal itu kepadamu. Selanjutnya, she denied having been questioned by the police. Dia perempuan menyangka bahwa dia telah ditandai oleh polisi. I am Sahrina from the group of 6 presenters who will present the next material. 2. The passive gerund, gerund berbentuk pasif. There are 2 forms of the passive gerund, namely A. Reason. Misalnya, being written ditulis, being asked ditanya, being eaten dimakan. B. Perfect. Misalnya, having been written sudah ditulis, having been asked sudah ditanya, having been eaten sudah dimakan. Example sentence. 1. I remember being taken to Australia when I was small. Aku ingat pernah dibawa ke Australia ketika masih kecil. 2. Most children enjoy being taken to the zoo. Kebanyakan anak-anak kecil senang dibawa ke kebun binatang. 3. She denied having been questioned by the police. Dia perempuan menyangkal telah ditanyai oleh polisi. The passive gerund form is usually used after verb, such as want, ingin, need, perlu, deserve, pantas, require, butuh. Example sentence. 1. This car want repairing. Mobil ini ingin diperbaiki. 2. My teaching method needs improving. Metode mengajarku perlu dikembangkan. 3. His problem requires studying with grit. Masalah ini butuh dipelajari dengan sungguh-sungguh. Comparison between gerund and verbal noun. Verbal noun is the side gerund. The similarity between verbal noun and gerund that they both have a form, namely verb plus ing. The difference between the gerund and the verbal noun are: gerund 1 does not have a plural form. Plural and in form of the gerund is not given the article. Article 2 has the nature of a verb. For example, has its own object, has a change in the form of time tense, and has a passive form on soon. Example sentence gerund 1. She likes reading. Dia perempuan suka membaca. 2. I am interested in planning the new building. Aku senang merencanakan bangunan baru. Verbal noun 1. Mempunyai bentuk jamak, plural, dan diberi kata sandang, artikel, atau kata sifat adjektif di depannya. 2. Tidak mempunyai sifat kata kerja. Example of verbal noun sentence 1. The reading of this short story took their days. Pembacaan cerpen ini menghabiskan waktu 3 hari. 2. The work needs careful planning. Pekerjaan ini perlu perencanaan yang hati-hati.
necessary to health. 3. Non-infinitive. To sleep is necessary to health. Tidur itu penting untuk kesehatan. 6. Verb is followed by gerund or infinitives. There are certain verbs that can be followed by gerund or infinitives, which do not have a different meaning or have different meaning. As follows. E. There is no difference in meaning between gerund and infinitives. B. Has a different meaning between gerund. The activity has been done, and the infinitive, the activity has not been done. Okay, that's all I can say more.